First Union flag, England and Scotland flags. In 1606 1606 أول علم اتحاد أعلام إنجلترا واسكتلندا. 1642 Civil war between King Charles I and Parliament began. 1642 بدأت حرب أهلية بين الملك تشارلز الأول والبرلمان. 1649 King Charles I was executed. 1649 تم إعدام الملك تشارلز الأول. 1658 Oliver Cromwell died. 1658 توفي أوليفر كرامويل. 1660 Parliament invited Charles II to come back from exile and become king. 1660 دعا البرلمان الملك تشارلز الثاني للعودة من المنفى وأن يصبح ملكاً. 1665 During Charles II reign, major outbreak of plague. 1665 أثناء حكم تشارلز الثاني حدث تفشي هائل لوباء الطاعون. 1666 Great Fire of London. في 1666 حريق لندن الكبير. 1685 King Charles II died. 1685 توفي الملك تشارلز الثاني. 1688 William of Orange invited England and became king. William II Glorious Revolution. 1688 غزا ويليام أورنج إنجلترا وسمي بالملك ويليام الثاني. 1695 Development of free press, publish newspaper without government license. 1695 تطوير الصحافة الحرة، نشر صحيفة دون ترخيص حكومي. 1656 Jewish comes and settled in London. 1656 جاء اليهود واستوطنوا في لندن. 1680 to 1720 Refuge called Huguenots come for France. They were Protestant and persecuted for religion. من 1680 إلى 1720 جاء اللاجئون الذين يطلق عليهم اسم الهوروغوند إلى فرنسا. كانوا بروتستانت واضطهدوا من أجل الدين. 1714 Queen Anne, daughter of William III and Mary died. 1714 توفيت الملكة آن ابنة الملك ويليام الثالث وماري. 1707 Scotland joined Britain. 1707 انضمت اسكتلندا إلى بريطانيا. 1721 to 1742 Sir Robert Walpole as first Prime Minister. من 1721 إلى 1742 سير روبرت والبول كأول رئيس وزراء. 1807 became illegal to trade slaves in British ships. 1807 أصبح من الغير القانوني المتاجرة بالعبيد في سفن بريطانيا. 1833 Emancipation Act abolished slavery through the British. Empire. 1833
ألغي قانون التحرير العبودية في جميع أنحاء الإمبراطورية البريطانية. 1833 Indian and Chinese workers employed to replace the freed slaves. 1833 يعمل العمال الهنود والصينيين ليحلوا محل العبيد المحررين. 1776 13 American colonies declared their independence. 1776 أعلنت 13 مستعمرة أمريكية استقلالها. 1783 colonists defeated the British Army and Britain accepted their independence. 1783 هزم المستعمرون الجيش البريطاني وقبلت بريطانيا استقلالهم. 1789 Revolution in France. 1789 الثورة في فرنسا. From 1837 to 1901 Queen Victoria's reign period almost 64 years. من 1873 إلى 1901 فترة حكم الملكة فيكتوريا ما يقارب 46 عاماً. 1852 to 1913 people were encouraged to leave the UK to settle overseas. من 1852 إلى 1913 تم تشجيع الناس على مغادرة المملكة المتحدة ليستقروا في الخارج. 1870 to 1914 Russian and Polish Jews came up to Britain to escape persecution. 1870 إلى 1914 جاء اليهود الروس والبولنديون يختارون بريطانيا هربا من الاضطهاد. 1847 Number of hours that women and children could work was limited. 1847 تم تقليل عدد الساعات التي يعمل بها النساء والأطفال. 1852 Great Exhibition opened in Hyde Park in the Crystal Palace. 1852 افتتح المعرض العظيم في بارك في هايد بارك في كريستال بالاس. 1860 Florence Nightingale established the Nightingale Training School. 1860 أسست فلورنس نانتينغل مدرسة نانتينغل للتدريب. 1913 British government promised Home Rule for Ireland to have a self-governing Ireland. 1913 أصدرت بريطانيا قانون الحكم الداخلي لأيرلند للحصول على حكم ذاتي في إيرلندا. 1918 Women over the age of 30 were given voting rights. 1918 أعطيت النساء فوق عمر 30 حقوق التصويت. 1928 Women were given the right to vote at the age of 21, the same as men. 1928 أعطيت النساء حق التصويت في عمر 21 سنة مثل الرجال. 1889 Emmeline Pankhurst established women's franchise leagues, fought to get the vote in the local elections of married women. 1889 أنشأت إيميلين بانكهورست موكب امتيازات المرأة الذي نظر للحصول على صوت في الانتخابات المحلية للنساء المتزوجات. 1903 Emmeline Pankhurst found the Women's Social and Political Union WSPU called
suffragettes. 1903 أسست إيميلين بانكهورست الاتحادات الاجتماعية والسياسية للمرأة، سميت مطالبات بحقوق المرأة للاقتراع. June 28 of June 1914 Archduke Ferdinand of Austria was assassinated. First World War started later. 28 حزيران 1914 تم اغتيال الأرشيدوق فرديناند من النمسا. بدأت الحرب العالمية الأولى لاحقاً. 1914 to 1918 First World War 1914 إلى 1918 الحرب العالمية الأولى. 1939-1945 Second World War 1939 إلى 1945 الحرب العالمية الثانية. 11 of November 1918 The First World War ended at 11 o'clock a.m. في 11 نوفمبر 1918 انتهت الحرب العالمية الأولى في الساعة 11 صباحاً. 1922 Ireland became two countries. 1922 أصبحت إيرلندا بلدين. 1949 Ireland became a republic. 1949 أصبحت إيرلندا جمهورية. 1929 The world entered the Great Depression. 1929 دخل العالم في أزمة الكساد العظيم. 1922 The BBC started radio broadcasts. 1922 بدأت هيئة الإذاعة البريطانية بالبث الإذاعي. 1936 BBC began the world's first regular television. 1936 بدأت هيئة الإذاعة البريطانية كأول تلفزيون قياسي في العالم. 1933 Adolf Hitler became the power of Germany. 1933 جاء أدولف هتلر إلى السلطة في بريطانيا في ألمانيا. 1939 Hitler invaded Poland. 1939 غزا هتلر بولندا. 1940 Winston Churchill became Britain's Prime Minister. 1940 أصبح وينستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا. 1945 وينستون تشرشل lost the general election. 1945 خسر وينستون تشرشل في الانتخابات العامة. 1951 he returned as a prime minister. 1951 عاد كرئيس وزراء. June 1941 Germany invaded the Soviet Union during Second World War. حزيران 1941 غزت ألمانيا الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب العالمية الثانية. December 1914 The United States entered the World War then when Japan bombed Pearl Harbor. كانون الأول 1941 دخلت الولايات المتحدة حرب العالمية عندما قصفت اليابان ميناء بيرل هاربور الأمريكي. 6 June 1944 Allied forces landed in Normandy. D-Day. 6 حزيران 1944 نزلت قوات التحالف في نورماندي UD. May 1945 Allies defeated Germany in the Second World War.
أيار 1945 هزمت قوات التحالف ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. August 1945 United States dropped atom bombs on the Japan's cities of Hiroshima and Nagasaki. End of the Second World War. في آب 1945 ألقت الولايات المتحدة قنابل ذرية على مدينتي اليابان هيروشيما وناغازاكي. نهاية الحرب العالمية الثانية. 1928 Alexander Fleming discovered penicillin. 1928 اكتشف ألكسندر فليمينغ البنسلين. 1940 penicillin mass production. 1940 الإنتاج الضخم للبنسلين. 1947 independence was granted to 9 countries including India, Pakistan and Ceylon, now Sri Lanka. 1947 تم منح الاستقلال ل9 بلدان بما في ذلك الهند وباكستان وسيلان سريلانكا الآن. 1948 بيفان established National Health Service. 1948 أسس بيفان دائرة الصحة الوطنية. 1942 Beveridge introduced social insurance. 1942 وضع بيفريج التأمين الاجتماعي. 1948 Due to the labor shortages after the Second World War, people from the West Indies invited to come and work.